Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi seetaan Kerr Fatou jamono jii nii rek of course si programme yoo xam ne dañ leen ko di isil every time rek bii tamit beneen special interview la boo xam ne nañ leen ko isil tey ak of course suñ special guest boo xam ne am nañ ko fii nii moom ñëwoon na Kerr Fatou waaye this is the second time yoo xam ne of course ñu ngi ko interview on Kerr Fatou bii nag dafa nekk interview boo xam ne dañoo laal fana yu bari yoo xam ne mu ngi xew Gambia fii nii Batchilly Musa Yali Batchilly nekk na nit koo xam ne kenn du ko introduce Gambia fii nii moom moo nekk of course koo xam ne moo jiite Gambia Action Party boo xam ne mu ngi Gambia fii nii moom lañ am tey welcome Mr. Batchilly. Mr. Gajigo suma brother la maa ngi nuyu His Excellency Président Adama Barrow ak cabinet ministre yi di nuyu di IGP di nuyu IEC chairman ak executive members and yëpp di nuyu all the political leaders ak executive members yëpp di nuyu ñu nekk si hospital bi di leen ñaanal yal na Yàlla may leen wér di nuyu ñu nekk si prison si yal na Yàlla moo ne mu la jox freedom yal na Yàlla may leen freedom di nuyu ñu nekk si tànka di nuyu imam si yëpp suñ imam yëpp from Kartun to Williban di nuyu suñ pastor si yëpp ak suñ priest from Kartun to Williban di nuyu suma benn xarit bu baax ñu ngi ko koole Boubacar foofa known as Diamond mu ngi fale in Düsseldorf di nuyu Sparkling Black is a straight degree holder di nuyu ñëpp di nuyu the special people ñu nga xam ne maa ngi leen nuyu di nuyu Fatou herself ak executive members am yi ñoom day liggéeyal di nuyu suma bopp ak suma executive members di nuyu waa Gambia ñu nekk Gambia outside Gambia di wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much Mr. Batchilly. First Batchilly naka la duggee si politics. waaw Batchilly dafa yàgga si politique. Batchilly grandfather mi was a politician. Hassana Musa Kamara suma grandfather moo ko support. mu ñëw si suma papa moo def de support muy PPP ba ñoom yu bari suma father mooy Musa Yali Batchilly. Suma official name mooy Musa Yali Batchilly. And luma venture si politics
fana yu bari la but the main fana mooy suñu healthcare system suma late wife ku ñëwa Mariama Job ak jigéen bu baax sëy dafa sëy ba ñim ba dem si yàlla so maa ngi order jigéen yëpp ñu sëy ngeen sëy ngeen téye seen sëy ñu amu jëkkër yal na Yàlla may leen jëkkër bu baax loolu moo tax ma dugga because of dafa am heart enlargement so ma dema moom si private hospital nekk Gambia yëpp ba fortunately ma dem suma benn xarit daf dee liggéey MRC boo dafa jóge Kenya Kevin la tura mu ma tase am ma ne ko mu ne lu yow ma ne suma jabar moo am problème so suma demee ñu ne dafa am malaria dafa am lii mu ne doo ñëw seet si MRC gars yi def ECG test unfortunately she was diagnosed with heart enlargement ma jël ko yóbbu ko si Dakar immediately bu ñu eggee Dakar dem hospital fan cardiology machine bi waraput fii loolu naxari ma the whole entire Gambia there is no cardiology under the regime of Jammeh loolu naxari ma torop famille loolu moo la naxari moo tax nga dugg si politics that's one of the reasons waaw boobu mooy top reason healthcare xam nga soo wérut wér gu yaram dafa mooy number one loolu trigger ma 1 week later bu ñëwee mu gaañu ma toog man na ko su fekkee ne disease bi bari na si suñ jigéen ñi xale yu ndawee espèce age of 22 to 32 so su baree future leaders yi nag jigéen mooy dee jur nga am góor ñu dundee jur boo future leaders seen yaay suñ war a gaañoo at that early age kon we have a big problem in our society so loolu ma venture ma ne ko naka laa mun a dugge si lii even say if I'm the biggest philanthropist mun ma ko the best thing ma dugga si administrateur bu nga xam ne mooy change ñu dugga si wàllu yu bari loolu moom ma trigger ma dem si IC chairman tambo ki moo fa nekk Mustapha Karol mu ne yaaguma fi you know so now I was not qualified till 2018 but dama war a dem ñëw sometimes dama day dem 3 years du ma ñëw so loolu moo tax ma si loolu laa nekk si process bi bon ma bugg a dem Angola suma benn cousin ku ñëwa Kisma Juare he was the translator of Yaya Jammeh from Mandinka to other languages or Sarakule to other languages so manako mu ñëw si man mu ne there is a brother who's ready to form his own political party pour 2016 election mano waaw mano mooy kan mu ne Mr. Kande mano okay ñu dem ma waa moom ñoo laa dem ma waxtaan ak Kande the ideology was click with mine especially the healthcare system bi and I shook hand with him as I naneka yo until otherwise so yàlla def ñu dem ñu form suñu parti bi I was the foreign secretary and propaganda secretary ñu jaay GDC to the core bala coalition di ñëw so si loolu nekka you know ba 2017 after the parliamentary political ideology bi mu xala different because ma génna ma form suma own party called Gambia Action Party because we just to fasten the process wax ma loo xam ne def la naari GDC lu tax nga génn foofu GDC aw ma problème ak kenn the leadership and Batchilly misunderstand moo fa nekkati la moo nekk misunderstand boobu moom xam na man xam na waaw moo tax ma bëgg nga waxal ñu the political ideology bu ma bëgg naka lañ ko war a doole foofu la nga amee misunderstanding so I don't want to elaborate more on that loolu romb na léegi yàlla def he's my still brother I have no problem with any of the executive members I have no problem with the party bi Gambia moo ko moom maa ko initié ba moom ma ko rek Gambians ñoo ko moom su ma defee lu nga xam ne correct the Gambians has the right to kick me out from the position not from the party are you with me so party bi moo GDC Gambians ñoo ko moom the leadership is Kande so Kande ma am na ñu bëri dañ dee wax li Kande moo di dictate everything in the party so yow yaa ngi fa woon ndax loolu moo fa nekk man now no one dictate Batchilly man suma boss ndax gis nga loolu foofu wan na maybe lu ma gis dictatorship bi gisuma ko but ideology bi moo different yow loo dee xalaatee ak ñoom non lu ma xalaat ak leadership bi not GDC de not the leadership bi foofu la maamu ñoo am misunderstanding and then naka laa bëgg mu war a dem so gisuma loolu the best thing man suma pa daf ma jànga mu ne soo óole sa boppa ne yow deliver man nga action man nga so moto bi maa ko moom wala ñoo bokk moto bi ñu jënd ko ñu defar moto ma ne lii nga ne nii ma óolu suma bopp dama laa bàyyee moto bi ma dem jënaati benn moto. now lan moo nekk difference bi nga jógee GDC nga ñëw form sa own political party. yow the difference is well known to the Gambia. What is the difference? We are separation of powers.
a secretary general automatically and party leader automatically you're going to flag bearer. But she will know. Lower than nega. Even GDC. The whole history from PPP to up to now. Ñu nekk flag bearer bi yépp ñu nekk seen secretary general yépp automatically flag bearers. Except Batchilly. Until otherwise. Otherwise, they are not ready to deliver, then I tender. I'm competent. I'm not bragging. Competent to deliver at any level. It's not about degree. I'm PhD holders. I'm not. They are PhD holders. They cannot even maneuver their own house. It's the intellect, academically inclined and intellect of Fatou. Alhamdulillah, all praise to Allah Azza wa Jal. I'm not saying I'm the best, but Alhamdulillah. So some political ideology with the leadership, which is my brother, is my good brother. Mun understand at that level. I'm going to understand that level, and after a year or two, you understand ante. Do yep musi yefi adunala. Maduma de help yet. So magena, my form political party gap, my one my jaikus the whole entire world. Should vision be, should mission be, determination be ready. I know, nenyo si lol no. Hamna ne legi form nga sa own political party. That is the Gambia. Your political party. No problem. The Gambia Action Party. Form yen bobu non already. And then is election year 2021. Lan ngeen parel? Lan ngeen nekk di def pour parel this election year 2021? That's normal. Election year. Before election year, ñu ngay liggéey. This is election year. This is election year. Lan ngeen nekk di def? Wow, ñu ngay def. We are doing our sport meeting every day. Rally, the effective of your action, they've got sport meeting from Fatou to Willibana. Even 3 days ago, Sumaniti Nuge Juge, Num Taifa, Num Sierra, North South, Gange them see not bank be you know lende def. When we come out, you'll be surprised. Purma Jai Suma development plan and roadmap to 2021 Muslim Congress in March. Basically, the whole entire world will know these are the right people, the right party to take over the country. Number one, so madame soon Congress be, soon defe soon executive membership. Puru nyiti hamne, mako njeka start. Kuko def before me, you take the idea. But I'm not, as far as it's the betterment of the Gambia, I have no problem with it. Soon roadmap be, action development plan be, action agenda be. They go work in all different kind of languages for 3 weeks. The madam mafia radio station yep. I make a contract with them from 9 p.m. to 10 p.m. Nyiti nyunge no paluku, nyuwako si sarahule. Batchilly Gap Action Party mune, say agenda in this, in that, for 3 weeks. Bu Sose, Bu Olof, Bu Mandinka, you name it. Pour Gambia understand, Oprosenya Yele Kabe Janjang. The third mind and the positive heart. Nga wahlen li mo faneka, do halis. So je henyet halis dama bugo wonne Gambia ni bu len allow ke ñew gender se integrity se voter cast bi yena moy sen individual and moy sen sovereignty pour nga xamne nga xol ku mëna liggéey ku mëna deliver nga jox ko bu len gis crowd bi wala ngeen topane ki ma mom in the same tribe no, we don't want that. Remember the Gambiana. Remember about the Gambia. Remember about the sovereignty of Gambia. Kun ko wara jox moko wara deliver. Lo la jël sum blueprint bi. Ma wax ko the whole languages. Sarahole muna understand ko, Poli muna understand ko, Sose muna because luta may def lolu. Do all of them can read in English. So soon consume lolu. Guy gis idea bobu. Guy dine xamne ki dafa pare first in the history of Gambia. Sa manifesto. Sub-development plan nga wax ko in all languages, our domestic languages, pour guys understand ki ñu ñoo pare liggéey ku ñëw nak so leen gis dëgg bi waa Gambian si ngeen jël ngeen jox su fekkee Batchilly doy na leen wala parti moo leen doy wala Kande moo leen doy wala Dabo moo leen doy wala Baro moo leen doy wala Biya moo leen doy ngeen jox ko ba ñu neen jaay ne Gambian ne we are ready to sensitize Gambian si lii moo fa nekk dina wax about suñu resources yi dina wax about naka la ñu defa suñu healthcare system bi suñu agriculture bi suñu education bi suñu raw material bi duñ ko yóbbaati fale fii leen ko processé create more opportunity employment ñëw ñu jël raw material boobu suñ ko process into production ñu def ko export yooyu yëpp la ñu wax foofu laa wax ko suñu congress bi on the 12 on the 13 on the 14 the whole entire Gambia
ñu nekk Gambie suñu aw sa Gambie suñu ma dégluwee inshallah su neex yàlla. but ndax yaa ngi expect changes si seen congress bu ñëwee nii si seen leadership bi laa nekk di wax because soo xoolee I don't know ndax yaa ngi xalaat whether Gambians will trust your party or trust you and the leadership right now ñu fa nekk soo xoolee yow dañ la musa accuse ne am na bor boo amee you are going to court and then Mr. Bojang tamit dafa ñëwoon guy tuumal ko which I don't want to repeat. Do you think that trust is there Gambians yi ndax government gap right now the leadership. Mr. Kagi goes wax naa la due respect to you about suma bori suma going to court if it was somebody su nekk beneen journalist la wala keneen la dama ne bu ma dañoo end lii but naa wax ne man leadership bu ma am dama day jël saaga bu nekka accusation bu nekka I have a thick skin ba pare soo buggee contrôler dëkk da ngaa nekk muñ kat man dama dem muñ accusation góor suñ la accused you not competent to rule yàlla bu nga am moo ñu binda moo binda asamaan bi suuf bi yëpp ñu ngi ko accuse te moom yëpp is the owner of the whole sovereignty ñu ngi ko accuse ku ko toppa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam the best man on earth ku nga xam ne tufilem sa moo gën man ak suma waajur yëpp ñu ngi ko accuse Batchilly am I above the law loolu gis nga xol bi yàlla moo ko moom. But the Gambians they trust gap more than ever. They trust gap more than yesterday. They will trust gap more than tomorrow. Because xam nga gap mooy political party bu nga xam ne dafa ñëw dafa controversial ba parti bi daf di wax dëgga in a polite way duñ dee saaga nit duñ dee xasante duñ dee defante da nga wax lu nekk su ñun dañoo ñëw ñu jaañ su agenda bi ak su policy bi. But so if you are scared to be talked about, all of si bo angale so ragalee ñi di wax about you, then demal nga you be a small business nga jaay nga dunda. Batchilly is ready to face all kind of accusation. But inshallah accusation bu ñoo wax yëpp ak critiquer yëpp loolu wax la. Bente gap mu ngi taal. Gap is like a star. Do they fade? Dafa leer rek. So we are ready to make sure you know in the history of Gambian politics. Suppression powers, man. To when you are hungry, we are development hungry. Bepare gis nga nakala turati dama buga wax ne one thing about some political leaders yep. Buñ defante. Buñ sagante. Ñu bugante. Wax na ne political leaders yi ka leen def forum like what's a forum 16 leaders yi ak administrative secretary bi man ak suma administrative secretary Gambia Action Party seen leader seen secretary general ak administrative secretary same apply to UDP NPP you name it every 2 weeks dañ war a talk every day ñu waxta every 2 weeks muy satut bu nekk ñu ne ko tey fii la ñu ñëpp toog foofu ñu wax di ideas naka la ñoo dimbale Gambia. So gars dañ ko reject wala. They rejected so fa yàgg naa wax loolu. None of them supported that idea. Not ne yàgg naa wax loolu. dama bëgg a répéter leen ne suñ defee loolu the supporters of Batchilly the supporters of Kandeh the supporters of Barrow the supporters of Halifa Sallah suñ gisee ñun every week every 2 weeks and media ñu ngi waxtaan li ñu la war a def dëkk bi dafa nekk suñ xol yi nekk benn support bi si loxo yàlla na nekk mun nga am garaat ko so bët nga xam ne fitna du am su fekkee ne Batchilly moo gagné ñu ñëpp d'accord su fekkee ne Kandeh moo gagné ñu ñëpp d'accord su nekk Barrow moo gagné ñu ñëpp d'accord but su fekkee ne deful loolu suñ surrogate si suñ sympathiser ñu xuloo fale ngay gis loolu dama bëgg mu indi unity suñ defee loolu Mr. Gagi Go dafa baax xam nga ñun trust bi nit danga ku danaa trust moo da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Macron bu mu wax yëfi nonsense about yonent bi ma the only leader the whole entire Gambia ku ñëw it's a record on Fatou network. Mane Macron is a small boy in the Islam world. Yagud Amud 1 week the European Union Court I declare whoever insults Rasulullah is a crime. Lorette victory la. Mr. Batchilly, Lorette victory one yes. Let me tell you something about gap. I respect Muslims, I respect non-Muslims, but majority in Gambia they are Muslims. You understand? Gis nga yonent bi ku dina Islam moo dina jox rights to non-Muslim than any religion on earth. Islam moo joxe rights to the minority than any religion on earth.
So we in Gambia here, the ñoo dugal Islam knowledge bi school in the educational system pour ñi xam seen boppa xam nga su xamee sa diina bi nga xam sa boppa nga bugga sa boppa bo yeneen bi ñeni da nga nekk benn moom bo nga ne xamuloo sa boppa nga bugga xam keneen you're lost. Muslims, they should know themselves. They should know the rules and regulations of Islam. So ñu xamee loolu rek a ñaan du mun a am dañoo buggante dañoo respect ñu nga xam ne ñu nekk Muslim we accommodate them based on the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambia Action Party is ready. Are you using religion to get people? You are insulting my intelligence here. No, I'm just asking. It's just a question. How can I use religion? We are all created for the purpose of religion. Allah has created mankind. He didn't say he has created Muslims. That doesn't answer the question, Mr. Batchilly. Why should I use? Do I look like somebody who's a user? No. I'm not saying that. I'm not saying You know what I'm saying? What I'm saying, are you using religion to answer? Yes or no? My brother, to get people. To be honest with you, this question to me is like you're insulting my integrity. I love Gambia first. I don't use religion to get people, as I use truth to get people. What I'm saying, everybody knows the truth. All right, that's answer. Now, why do you think, okay, the interview is in Wolof. Lan mo waral ngeen foog ne gap mo deserve pour nekk the next president, the next government Gambia fii nii. Because ñun dañ téye Gambian si leen bëgg a def paradise. Nga dem si all the business sector that you have in Gambia here, 90% are run by foreigners. Warata nekk noonu. They have competent Gambians. Mandama jox prioritize to the indigenous Gambian men and women, youth, both female and male, jàngal leen to be Gambian, ñu jox leen empower, sovereignty guarantee. Suñ defee loolu suñ dëkk bi dafa dem. Ba pare ñun banque yu bari bëgguñ ko. We create about 3-4 banks. The Pan-African Bank is EcoBank. Standard Chartered mu ngi fa. Trust Bank is Gambian owned, but we create Gambia Investment Bank, Gambia Agriculture Bank. So suñ youth si ñu nga xam ne they are entrepreneurship minded, the large loan, 0 interest. Loan bi du la ko jox de la nga indi sa project plans. So indi sa project plan bi nga teg ko su table that li nga war a def. We create a manager from the investment bank. Xaalis bi ñoo ko moom. We have our raw material product into product, send mudaf. The money comes to is a Gambian money. Then we create a manager for you. Mula dimbale naka nga manage sa business. So feke da nga buga dem import dollar from China, wala nga to bring shoes from China or Turkey, nga indico. Amount bi ko wara start. So feke $1 million or 2 million, we give it to you. But amna kufane ka mula then every month nga fendanka 0 interest. Be 2 million be delu back to the investment bank, which is Gambian money, and then ngam sa capital, then dinga muna hamne yo taawal nga sa bopp nga continue. Number 2, suñ jigéen ñi ñu nekk as horticulture, vegetables, we invest billions into the private sector of agriculture. Now there is private and public entrepreneur ñu nga xam ne when farmers are suñ jaayee suñ defee seen horticulture bi xam nga we have 3 months rainy season, we use our river Gambia mooy suñ logo bi Mr. Gagigo. We empower them, build a storage facility for them. So for harvesting vegetables, see all kind of vegetables you can imagine, all kind of fruits. Then the government will buy from them. You them international, Wahanyum, Saudi Arabia, certain countries are there. You have the Emirates, ne mun supply li buga wan Gambia ne ñun kufi ne cafe Gambian si le ñoo def sen entrepreneur bi. House building materials, yep, Gambians they can do it. The only thing we go import for meantime when we empower with electronics. But you know like a feeling ko jai. Grow what we eat and eat what we grow. By what? By investing billions of dollars in agriculture. Private sector, public sector. Do we have the money? We have. We have the money. Politicians do know Gambians. We have the money. We have the River Gambia. We have the black sand. We have zircon, the white sand. We have oil. Why won't you use that money? We have the gold. We have the gemstones. You mean we have gold in the Gambia? Yeah, we have gold, diamond in the Gambia. Gold and diamond? Yes, suma deka garawol. If anybody defect me, mutopama,
government be in the geologist you them for my one Ghanaians movie. We have the gemstone. Jambe was mining that. You know how do you know? It's cool concern about your country. You should know about your country. The mother thorough investigation. Batchilly of the league good abechick. Batchilly of under Nuga Hamne, they love Gambia at heart. They do research. Manduma was some political statement. Mr. Gage no good name. The Mawa because the Mabugawa. Mandamawa, Lomrufaneka. 2 years on Sunday 17, Luma was some political statement. Kukumona defy. So halis bobu nga use. Yang don't wax si lo nekon di loy def. So ñewé. Halis bobu nga use. Like nga ne diamond, gold, petrol, river Gambia bi rek doyna. Allahu akbar. River Gambia. River Gambia rek doyna. The river of Gambia rek doyna. Transform the whole entire Gambia. Aleleng am. Man buguma ñu sarahantu. Kagi go yo so ma may toujours ding ma contrôle. Suma la ñaan toujours da ma yap. Corporate social responsibility. We have the raw materials. Soon be West Africa, yep. Soon we have the best water in West Africa, yep. West Africa, yep. Soon be 75% iron. We are number 3rd in the whole entire West Africa for cotton. Benin, you have Mali and Gambia. You might understand. No groundnut. Why won't we invest billions on that agriculture with no compromise? Or soon specialists, agricultural specialists, at internationally ñu ñew nak la ñu waxtane use our indigenous ñu lead ko. All assume, and this one what hurts me. Anything we do, we call the Chinese. Do you want to know what's the use of our university? Pour ñu janga, ñu nekk inventors, innovators, ideas, thinkers, not to remember. Boy nga dem school nga jangal chemical science nga jangal li so man la practical mu loko def Batchilly said no, we bring a skill centers. Before you go to that, you said even the river Gambia is okay. How? Oh, this thing has why the Chinese are coming up here, brother? All the government, Mangala government, the bank contract like gas and China. Dama buga gis lulu. Bank contract like gas sign at European bi. Dama buga gis lulu. Soon sovereignty mom dem na. So soon river Gambia bi. We have 50 different type of fish. Do is anywhere on earth. Tuna fish. We have plenty tuna fish in Gambia here. Tuna fish be gets 342 kilos. Tuna fish su ponkale be ponkale 180 kilogram la. Googling so let me defy ngeen. Okay, ñaar of those. I'm getting tuna fish bari. They have the regular tuna fish, they have the medium tuna fish, they have the blue whale tuna fish. So tuna fish regular direct 342 kilogram costs $1.8 million as we talking now. Chinese do know napa suñ jeni jël suñ jeni. Lord, that's a raw material. Gainoko yoboko in China, they are making pond fishing. Since cities yep, you get a pond fishing, soon live jenny, ganko crossbreed. At the end of the day, they don't need no fish from Africa. Yeah, soon see yep. Or the government, Manoko Baro Supeke, you claim you love Gambia. Now contract be stopped immediately. You or specialist ganyo rasun get be yep set. Garabunyo wara do nudugal for you touch 1 year. So go touch 1 year. So after you ube, you am soon trolley, you am maritime education be, jungle su youth see, yefi jen. We can teach them, call specialists, let them teach jen be so kogize. I'm not first jen you hamne. So len hare, they have pearls, gemstones in them, cost millions. Gambia abutani rek mu amblolu. Why our leaders are now coming to talk about resources to our people? New different day. A lot of government be nekun di gis points yo neka. Guy ñu ko gis nañ ko buñ ko wax. So buñ Gambia am halis. Ko bu de ñaanantu the corporate greed begging syndrome be ñaanantu sarahantu like almudo man lolu mu na nekk Gambia. Gambian youths are brilliant. Gambian youths are intelligent. Gambian women are hardworking. Brother, so mo get tay su fekke free nga tay elek su suba tay su guddi na la pick 4 in the morning ñu dem naka la turate tepa garas jigenu some of them are my mothers, some of suma auntie len am na ñu nga suma sister len ñu ngi jóge Gunjur ñu ngi jóge Sanyang ñu ngi guje fale ak seen vegetable si di jaay
Batchilly no, this cannot be. We open the horticulture garden. Hectares. Give them power there. So you go cultivate a we come, the private sector come. Gambian private sector come, they go jai. I'm not fetchable, we export to them. Gisnga River Gambia. Last time I was talking to one of our diplomats. Buguma mentioned saying them 2 diplomats. Buguma mentioned this only River Gambia is sufficient for Gambia. Only River Gambia. Only River Manoko, that's our logo. Inside the River Gambia, you get more than 10,000 tons of gold. So you get deep. Me, Luma Wahadam, record lende. I might be alive. You have the evidence of we what have, you said. my brother, I have not evidence. It's a concrete there. We have one silicon sand inside the River Gambia. Bunga hamne bo sand bo lende use gas ferment open to this fiber. Gisnga glasses you neka si plain be high technology be. Ñu am gisnga certain souf so deme gisnga Gambia so jele borehole ngane danga gis borehole nga dig dinga am the 7 to 8 to 12 different type of sand color. We call our geologist. We examine lu neka mumfa. The Mabuga Gambian see we scout kuneka da genius. Your geniusness be sa wuliyabe, sa intelligence be, we will scout it by force. And we give it to you. The local scoutal, you joh lako. Nga defar am na ñu nga am na Gambia mu leen def dala school bags. All they need mu leen defar lu nga am basic necessity. Mu leen ko def. Match fu mo jóge raw material fu mo jóge. Xam nga lii gis nga sun leader si ñoo bëggutal liggéey. No, why lu tax joxuloo ko this joxuloo guy this idea? Ana suma interviews yëpp su Mr. Kaki go say from the beginning. No, not private interview. Tell no, me. This man dama wax the whole entire interviews. Records are there. Suñ ko génnee Batchilly depuis interview. Batchilly, but you are in the Gambia. Comme like mun ngaa dem foofu noonu nga ne gaay ne lii ak lii laa am pour nga liggéey ak gaay. If the president called me, man talk na president. Okay. Ma jox some ideas. If gis nga man, if I mu ne du ko jël. No, waxuma du ko jël le. Lan la wax. Waxuma dara. Okay. But certain things mu wax suma ko waxee dama de gis gaa ngi doxee si loolu. Comme soo ko waxee si interview. Si interview ma gis gaa ngi woo ko no mare. Man as so gaa dañ la dee seetaan. Waaw dañ ma dee seet dañ ma dee seetaan bu baax. They know that me I'm not hungry man. Hifuma. Secondly, me as a leader, if I was the president, President Barrow mu interview, dama ko déglu man Batchilly. Dama taal ma ne déglu ma osuma technocrates yi. Ñu nga déglu. Jël leen point bale de. Naka leen ko defee? Wow. And I implement it. That's me. Hasidi ya nekku foofu. Barrow su jëlee suma ideas mu liggéey si. Man suma ñëwee dafa yomba. But under managed order, di yaxante di liggante di jowante di defante fi ki moo def fi ki fenkat la ki duga na boy is only tarda. Let's talk about the development of the country. So yes, I'll come. So lan nga foog ne government bi ni loolu lañ nekk di miss lu tax things are not going well su fekkee ne nekku di dem. Number one, government be transitional be. Jammeh didn't give proper transition to Barrow. Loolu is a big problem. It's a big problem. Jammeh, before Balamuneka Balaga did take over 94, he was working under the regime of my father and our first president, Padauda. I'm not experienced. That they took a party. Gisna Lubari. Munyo mu take over. Guy from 94 to 96 before guy turned into military to civilian. Experience bobu. Let's say 10 years now. Mujoga from 96 to 2006 to 20 years. Boy, naka kogu wara dem. Mansuma neka manda. If I was Barrow, go do them. That man hand over. Even sa security situation and agreement behave. Suma refuse the money tell mu hand over with me proper. Mu wahma lufaneka. Jammeh is well experienced. Let's say total experience of Jammeh is close to 30 years. 22 in power with 8 years of Fallen Jawara. 30 years of experience. Koku warta deme nunu. Nga fone dañ ko warona maintain. Dañ ko wara maintain, peace be maintain fofu. Ñu calculate buñ ko def dara mu transfer the transitional power to Barrow. Mu nek so demé gis nga Jammeh bés bu mu wax ne mu ne Barrow do not compromise with the security. Man ngi talk, man ko watch. Mu ne if you don't mind we will be a refugee within our country man dofna.
Due respect to him, I said, this man is crazy now. Power be them now. How can you be a refugee within your country? I'm a refugee than them outside of the country. Yeah. But that time, with all my intellect, because I was looking at him, man, the power just intoxicating him. Hey, Mudem Ramu 4 months, man, la ilaha illallah, kilumo degala. Sovereignty is gone. Senegal is taking over. They're controlling the state house. Barulumo leka yebga. I'm urging Mr. President Barrow, bring our sovereignty back. If you need help, call Batchilly. Some of the things we cannot say it on over national TVs. I will give you the idea to bring our sovereignty back. The sovereignty is gone. Jammeh is well experienced. Barrow, call al Jammeh. Mawamanga call Jammeh, call al Jammeh muwahla Routsi. He has more experience than all the leaders here. Muwako, bum hasidia. Nganoko koto, mfak yakomak. Because woman degla same conversation be this man was born 65 in February, this one in May. Yakomak, you understand 3 months or 4 months different, Allah know best. You understand? So nga waktana mom, but more than neka buru. He was in the system before muneka buru. He and the muneka president for 20. Well, you cannot compare the experience. You have to call munyo experience. No, munako call all of mufumeka. Ne limo faneka. Tambo hauma lila. Tam hamut. You must surrender corporate greed and need the interest of Gambia. Even sa jubu mayo mala geno fofu yala non la kud dimbale ma Gambia dem. La malanyan Babili. Ya suma as a former president, as an experienced president. Batchilly suneka malam ko call. La man ko roke mala geno fofu re affaire bi jaxo ne ku ECOWAS ñone daane bu ko lolu fate lolu. Li mo fa neka. Contribute mun mako mu ngi jaxo suma loxo buguma mu jaaw suma sovereignty bi la buga waaw. Ndo xam nga lo man wa mu ne li dugana defal ni ñu def ko Senate Barrow su deful lolu ñu nekk su sorandam am na ñu nga xam ne ñu ngi wi Barrow dina wi Barrow they are corporate greed they want the downfall of Barrow du ma déglu léegi su fekkee déglu ma callal the Gambians who love Gambia at heart ñu soo waxee ñu den la jox the proper blueprint of Gambia and it will go. Jammeh is well experienced. Bul xool ne Jammeh def na lu baax def na lu bon si borom xamam mi gis nga soo defee lu bon yàlla bu nga am ne mu ne soo def daf dee wax malaaka xaar leen for 6 hours mais mu mun na tuub lu bon bu mu def yes am na ñu nga xam ne dégg la we visible am na ñu nga xam ne is dare say yooyu lu mu Jammeh mun na ñëw man su ma nekk président man na ko ma this na political statement I say Jammeh waaye soo foogee ne Barrow su waree call Jammeh pour mu ñëw jox ko non wax ma déedéet wax ma mu ñëw rek bul ma doon put wooti ma ne as far as mu fi in power Jammeh mu fale Jammeh mu Equatorial Guinea call ko like you are the former president I'm a current president you've been there for 30 years nga nekk Sénégal affaire bu jaxasu suma dama la call dama la Mr. President gagi go naam lii moo fi nekk jaxasu na suma loxo et président am nga président doo déglu yëpp yow tam da nga war a am sa veto power nga act soo tooga sa cabinet bi nga déglu yëpp nga dugga si ne xam nga Batchilly we need a civilized dictator to rule this country man dama su ma waxaa suma cabinet yi ma déglu leen dama war a toog as a leader man tam yàlla loolu te yàlla teg naa sa leader foofu ma calculate man non déedéet mun ma jël lii ñii seen ideas correct kuñ I will call my governing council ñu nga xam ne di oversee ñooñu dañoo ko mën na ko wax naa suma cabinet bi di lii nano Batchilly moo fa ne governing council bu caaxaan ma laa yóbbu Janjanbureh. So you think we need Jammeh? We need his advices. He knows. We need dafa ko call waa ma mu ñëw de e ko de dina call ko mu waxtaan ak moom yes boy mana yow indi Diamond Field am nga yow nga dugga mun nga ni ama dana logge di Diamond Field nga dugga bam nga dugga $2-3 million but I've been there for 25 years certain diamond xamuloo ko su ma ko gisee doo ko xam am na diamond ñu nga xam ne suñ côté suñ dégg V-shape you don't need to polish it it's already polished yow nga ñëw nga gis loolu ma jël ko sa loxo ma ne ñaatal maa la dana experience loolu maybe 20 years after nga Batchilly jënd na diamond bi su loolu that's why he make couple millions so su ma gisee this kind of diamond waati ni la am are you with me Mr. Kagigo lii moo fi nekk Jammeh is well experienced Barrow man maa la ko wax clean-hearted from my heart I'm not saying that I want to work with you koolal Jammeh mu jox la blueprint bi transition bi is one of the most destructive way loolu te ñu am problème yëpp. alright am na si sa wax bi léegi maa ngi dégg nga wax ne nit ñi ko surround. nit ñi ko surround lan moo nekk seen problème. what is the problem? they are real to him.
How? Baro foog na xam na léegi de Chinese net bi xam nga gaa ngi elbow wante xam nga maa ngi dégg interview passé di Ajata ma ne ko de I already know this ma wax naa ko. Sidi Ajata honorable Sidi Ajata. Honorable Sidi Ajata. la wax boo xam ne mu ne xam nga elbow si ñu bëri foofu. bu a coalition gis nga let me honest to you I might be get insult coalition members yi ñoom nee ni sax ñoo bitirante ñu daw fale ñu nekk fale am na ñu fa nekk xulu bi ñëw jarul loolu su fekkee ne de love. so yow dafa mel ni nga ànd ak lu Sidia wax. Sidia lu mu wax moo daf non ànduma moom man dama wax le bala Sidia di wax li man wax naa le bala Sidia da ma ne yéen coalition member yéen a xam ñu yaxante te soo leen xamutaaw ngeen wax ñu dëgga you are accountable for yawmal qiyama yàlla dina leen laajte correct yéen a jaaxasu dëkk bi yëpp yéen ngeen di 7 political party including 3 independent ngeen di they love the interest of Gambia soo leen wéne yàlla def leen foofu number 1 bala the sovereignty is gone how can we write about no constitution when the sovereignty is gone 1997 honorable Halifa Sallah mu ne te man dama xooloo ma ne ko bala ngeen laal di amendment age bi juga na le da ngeen war a the 52 clause of Jammeh lum laal the original copy of 1997 clause 51 plus mu fa two term limit mu fa yëpp a fa nekk. waaw nañ ñëw si draft constitution. waaw dama la bëgg a su comprendre. so suñu la ko li gars elbow wante power hungry come ngeen jaxase am na ñu fa nekk am na ñu fa génn am na ñu fa kër gàtta yaa xam nañ seen bopp bu leen caaxaanee Gambia ba pare Mr Kakiko gis nga Gambia is a spiritual country su ma nee spiritual country Gambia dafa blessed dafa am ñaan kuy bugg a fowantu yaa Gambia yi Gambia boobu amul. So I want you to come to this like yaa ngi wax am na ñu surround Barrow ban advice nga koy jox si nit yoo xam ne dafa war moo xam na foog na moo xam na léegi bi foo xamut léegi xam na botam bi ubbee na ko wax naa ko di Chinese net buñ ko dóor tarap donc yëpp jeexul de dog na soom boo des na de am na ñu nga xam ne they bow down to him what this am ne yëpp story la ubbil sa bot bi nga calculate the reality. ñooñu ñan. he knows them the cooperatives around him they know themselves naga challenge ma dama bëgg a kenn génn rek mu wax wele man na have am ethical man Gambia moom ma ñëw du ma ñëw fi defante dama ne yéen bu nga xam ne yéen ñu nga xam ne yéen a dee soraan Barrow yéen xam ngeen yàlla xam ngeen yéen a dee jaase carte bi for the interest of your own interest ngeen bàyyi Gambia interest that is just a hin means a little time di ngeen ko rëccu bàyyi leen loolu leen def mistake daf de ngeen tuub ngeen téye Gambia seen ñaari loxo ku war a ñëw after Barrow government it's not Barrow government it's coalition led government led by Barrow ku war a ñëw next ex government nag ngeen dem su fekkee coalition government ñëw next wala su fekkee Barrow mooy win ngeen nekk foofu NPP ngeen defar dëkk bi bu leen ñu nga xam ne ngeen man xam na ñu nga xam ne they just come recently ñu ngay bil kër carte fale they know themselves ñu ñëpp xam neen man Barrow dama ko wax brutal truth in a respectable way I will work with any political leaders any political parties led by any leaders interest of Gambia dañoo toog ma wax condition bu nga xam ne moo yóbbu Gambia loolu laa teg si table soo ko jëloo du ma liggéey yow parce que man lu ma teg it's not interest of Gambia it's not interest of Batchilly it's not interest of Barrow it's the interest of Gambia ñu join ma xam ne yow Gambia nga bugga I'll give you my power ñu liggéey. Mr Batchilly léegi nañ dem let's talk about IEC yéen si seen Gambia Action Party naka ngeen xoolee IEC ñoom ñoo yore mbiri élection bi fii nii si seen préparation ndax foog ngeen ne IEC pare nañ for this upcoming election. gis nga IEC I have high regards for Uncle Mamar Njie ak executive members yi man suma kàddu dama ne I urge them te maa ngi leen di ñaan neutrality foofu rek laa yem gaay neutrality I have high regards for them they have high regards for me dama leen ne neutrality and IEC from Papa Uncle Mamar Njie ak exec do not compromise anything do not compromise Gambia for anything. la moo nekkoon seen réaction bi bu ñu waxee ne foo mën a registration bi ba si kanam. wal man suñu rek dama wax gane ma ne su fekkee ne bon record is there with Panderi ma ne su fekkee ne because of the procurement bit bi fu ma nekka dem la ngeen toog ngeen understand su nekkee leen come out and explain to the people I think they did. I'm still urging them with due respect to them I believe they are competent gom naa ne they are competent gom naa ne
man naka laa gisee gëm naa ne they will put Gambian interest before end neutrality bi loolu laa urge leen soo leen def neutrality di ngeen bàyyi legacy foofu foo la munta dem ñu fa liggéey during the time so leen resign sax people will give high regards but soo leen caaxaan ak neutrality bi dafa cause problem de and I urge them with due respect to them and I believe they will follow the neutrality. All right, so let's talk about the tour. Meet the people store. Xam nañ ne xaalis bu fa dem dafa bari. Dem na ba 10 million boo xam ne dañ ko di allocate pour meet the people store. Yow seetaan nga ko foog naa. What is your reaction? Loo seetaan loo gis si tour bi. Constitutional right am la pour mu dem people meet tour mu waxtaan leen dara laa gis tour bi ñëwuma bëggaa di defante. Some of the platform ministers di ñëw di saaga Karim wax leen seen agenda da ngeen ne pour meet the Gambian people from Khartoum to Wilibana loolu seen soxla in Garawol amuñ fa doxore for example in Kantora li moo fa nekkare in Tumana li moo ngeen wax ok inshallah minister moo responsible nga ne kaay wax a gaay school bi correct ba minister moo rek nga ñëw wax a gaay nga waxtaan a gaay but kii ngeen di mention this leader why you mention people's name foofu rek moo mën a talk about agendas your plans you dem meet them da nga dem meet Gambien si soxla bu nga am gaa wax la ko ministre bu responsible de soxla boobu mu ñëw mu waxtaan ak gaay yow as the president nga generalize it ngeen di all some people they start talking rubbish about other political leaders that's uncalled for wax naa ko si Sarawul interview wax naa ko si olof loolu moo ma neexut but he has his constitutional right to meet the people's store pour xam seen soxla yi mu it soxla bi ite ko ministre bu responsible nga jokko veto power performance agreement bi ministre boobu su caaxaanu loolu nga yóbbu ko Janjanbureh Musa Sasa bu caaxaanamut gis nga Barrow su bëggee succeed with Barrow within 6 gis nga liggéey kat mun na def any minute la Barrow dafa war a joxe ministre bi performance agreement jox naa leen léegi xam nga élection yàlla ñoo naa leen from February to for May bii laa bëgga nga indi 60% la wala 7 nga indi 59 60% nga indi ma 59% da nga dem Janjanbureh. What do you mean by Janjanbureh? dama la yóbbu si prison bi nga because da nga disagreement bi performance agreement with condition bu ma fa teg as a cabinet government boo da ngaa liggéey you work da ngaa liggéey o nga dem Janjanbureh wala nga soo ko signé da nga soo ko signé soo ko wala nga ne noonu nga gën a ma indi kenn benn ministre foofu loolu mooy liggéey kat amul compromise li na ko Batchilly Kunda o Gagi Kunda o Barrow Kunda o Silla Kunda o Dabo Kunda this is Gambia Kunda waru ñoo compromise the interest of Gambia am nga Gambian si they scared of no visions Batchilly ñëw ma fii wax naa la ko bu yàgga man du ma def suy toog nit man alhamdulillahi rabbil alamin so lu ma wax Gambian si dama bëgg ngeen óolu seen boppa ñu moom suñu boppa ñu bugga suñu moom ñu xajaan gis nga xajaan kat liggéeykat la so dama bëgg minister ñun cabinet government performance agreement guys sign with a thorough concrete agreement bo so jaane de so xoolee loolu si sa néeg bi yaa nga dama liggéey but we will pay you proper ñun suñ let government salary bi dañoo oo suñ finance tycoon si minimum salary is $30,000 based on merit governments minimum based on merits. How are you going to do that, Batchilly? My brother, we have the money. If 2 fish of tie $1.8 million, man. You have resources. You have the create soon Zakon be black sand be Zakon be. We can produce minimum, worst minimum 100,000 ton. Real minimum maximum 250,000 ton, and each Zakon per ton costs 1,200 euros. Let's say 1,000 euros. We are making 250 million euros per annum. Zakon be. This on record. Yange wahne so neke president. Minimum pay defa neka $30,000. The mark called sun tycoon si sun financial buhai. Nuga hamne. We calculate the GDP and the money that we have. We can do it. $600. We can do it. I challenge yep gahanna lumawa. I'm on record. I'm not saying this to attract people. No, I'm saying gis nga yalla dega la buga gis nga ku de wax dega de ngeen ni we when final ko danga na chulung wi gap ma la wax li re gaa ngi xeeb gap man xeeb ma kenn bo suñu we dega bi dama ko wax dama ñaan yalla ne yalla I'm a leader. I don't want to be president.
but su ne yàlla mu ne pen bi man la but I want to put somebody there first ma gis ko kooku caaxaane dama kii ko ma taxaw next election su ma taxawee rek naa def dam te inshallah su ma def dam liggéey moo fa nekka we have the money look at yow a minister yow xam nga suma booba yow before naka naan minister di sampa kër ay $10 million foo xamee xaalis bi jaaree am na ñu fa liggéey buñ tax ma duga non mun ngaa duga non para haral naa ñëw am na ñu nag jaaree 6 months 7 months da building a house $3-4 million ban salaire moo laa jox loolu to avoid the corruption salary bi minimum maa ko based on merits xam nga yu 30,000 bu mooy kan mooy foberekat yi ñu nekk academic inclined technocracy based on merits then we eradicate the corruption boo ma ne dinaa so foberekat yi ñooy am 30,000 ma ne ñaana police sax gis nga civil servant yëpp dañoo call the minister of land mu joxe allocate land si the government will pay nga ko sa own xaalis sa own kër la listen to me de amoon based on record and leader bu fa nekk Barrow dafa loolu su fi am nga chance def ko Kande su fa nekk dama ko wane Kande ba Dabo su fa nekk dama ko wane Dabo def ko we have lands gis nga sum prime location land if I'm in power su fekkee ni foreigner jël na ko dama ko nangu su ma ne dama ko nangu dama dem ma ne this is for the Gambians then la compensate du ma daa kenn I'm thinking about the future of tomorrow suñ doom yi so civil servant yëpp nekk Gambia from Karton to dañ ko decentralize yëpp la ñoo descend and if each section bu gaa nekk dina am fa housing project 3 bedrooms 4 bedrooms sa salary bi leen koo génnee su fekkee mu jël la 300 years no problem Gambia la then there will be no more headache of rents xam nga yow sa rent muy $5,000 yaa ngi en $3,000 loolu tax suñu police yi nekk they are corrupted ñu ngi bribe ñu ngi ñaanantu sara even Batchilly su fa nekk sa dama corrupt su ma fa nekk sa for example boy lu nga xam no listen ma ne su fekkee man as a police police officer ma nekk civil servant su ma rent is $5,000 su ma rent ñu ma fay $2,500 and ma rent is $5,500 su ma dama sàcca am naa encouragé but lii laa wax ne lu mu fa nekk di dañ amul te ñu bëgg bi ñu ngi am su xaalis we have our monies te Batchilly gap-led government I can bring money clean money man ñu su nekk power we industrialize the whole entire Gambia I know the know-how loolu tax Barrow ñu nekk si booram yi they don't want anybody to come close to Barrow pour liggéey Barrow and pour wax ko dëgg bi because Barrow su gisee dëgg bi mu ngi commencé gis dëgg mu ngi elbow gaay ndaka bo dafa ragal ne su naka na su daxee gaay loolu léegi élection yàlla moom xol bi dafa lu yàlla bugga te yàlla moom moo soo defee yàlla soo nee da nga ragal no su ma daxa gaay léegi nii du ma am ñett non kon yow gëmloo yàlla su ga def lu bon nga foog daxal yàlla moom xool dañoo kii mu ngi liggéey de kii Gambia la gis rek xooli moo ko moon nga dem nga xool ballot box Barrow nga xool ballot box Batchilly nga xool Kandeh nga non Barrow moo liggéey culung ku def lu yàlla moom dafa direct malayka mi culung waaw so loolu la affaire bi nekka loolu la bëgg mu understand you have to believe in yourself don't let ne kii moo fa nekka this is general so man lu ma bëgg a wax rek one thing nag maa ngi leen di gërëm lu rubit di gërëm di coalition government led by Barrow démocratie bi xam nga Babili Mansa doo ñëw si media bi nga wele ma 5-star hotel moom fa so Barrow ñu jaay ko foofu tamit nga ñëw nga saaga président di saaga yaayam di saaga jabaram di ko xas di ko mu laa bàyyi boo den ko war a sant si loolu de man du ma ko mus di saaga man du ñu xamuñ police of saaga ñun we do so all right so on record Batchilly gaps suñ nekkee on power whether we in power no bàyyi ma ñëw okay so leen nekkee the government yes the minimum salary is $30,000 even the cleaners all right okay. To put emphasis on that yes suñ eggee si power bi I call the financial tycoons ñu toog dama bëgg a xam suñ GDP yëpp suñ li naka la tural suñ technocratie suñ civil servants yëpp bring on the table revenue bi ma use resource bi I know about the resources daa moom bi suñ ko start di ko extract xam naa fa gold yi black sands yi the fish
I know a little bit of experience, but I call the tycoons. You talk on the table, generate income, export, def. Guys, we put in our financial tycoon. How long we get paid? 30,000 is the minimum. I can boldly say that, based on merits. The more merits you are, the more you get paid. For you also Gambians outside Gambia, diaspora they know how, they have the capacity of thinking, they know to bring Gambia into new generation, to the emerging Gambia. Ma invite them, ma ubi bundabi, ma johlel everything Gambianas. Foreigners who know support Ligayo, they know cross through the Gambia and make a partnership. But the front page is Gambia, and it remains Gambia. It's going to always be Gambia. All right, thank you very much. So let's talk about COVID-19. Just yow, for the government be serious about COVID-19. Just in the Senegal, second wave whatever hit guy. There are some restrictions, definite curfew in Senegal. And Gambia, study, the cases are increasing. Government be manage this COVID-19. Are you happy about it? Well, but I'm not. Certain part I'm happy, certain part happy. Bunga I'm not happy. Nakala distribute the funds to the Gambians. The COVID funds. The COVID funds. Nyep ham den world be the WHO join funds for neka. I'm not doing am bente amun sago malobi. Like malobunyo lekasa, malobunyo chop more than cause diabetes. I sat with the president. Manoko. Sapo mungfa. You don't def about COVID-19 so kono yen la. At this thing, lan ngeen don def yen. I did a lot. I'm not a media guy. Sumay dembale, I'm not here to propaganda. People knows we did a lot. Not part of even Dembale, but to protect the country. I always talk on the media. I'm the president definitely. I'm not in power. And then the worst part in Africa, opposition Gambia opposition more than us on the opposition, Hello means. But they don't even respect us. The government don't respect us. I wrote a letter, Manuko President Barrow, you have the right to call all the opposition. Don't bull help guy. Some of them got brilliant ideas. What an guy, even soon like a one-on-one lesson. But to me, I don't believe one-on-one. You call us collectively. Bunta, especially when they talk to me about the foreign policy. Actually, resources. Guy like Malulu. Lula, then I'm experienced for. I'll break it down into particles for them. You'll be happy to talk about damakit ko. Ko nakanga de dod linyombi. Jasa ko ak sauce bi. Naku bigger understand well. Sundeme daf ñoo njëriñ. So COVID-19 issue be the first sensitive. I'm not medical experience on that, but I need to talk to ma with that issue. Dama buga gis Minister of Health. Dama ko buga call mu déglu ma. Dama call courteous call to him. Ma toga mo one-on-one. I have some serious questions about it. Bala ma waxtana mom. Xam nga Gambian image tamit dañ ko wara protect de. Su Gambian image bi dañ ko wara protect. Gambia suñ ko yaahare suñ boppa len yaa. Even certain things move we need to protect the image no matter what. Okay, go ahead, sir. All right, so draft constitution bi xam nañ ne Goodluck Jonathan ñëw na si réew mi 2 times mu ngi ñëw fii nii. So yéen bokk ngeen si stakeholder yi, Gambia Action Party. Lan moo nekk seen take these stakeholder meetings yoo xam ne ñu ngi xew about the draft constitution. Mr. Big Brother, my good brother, gis nga bés bu guy set up the whole commission from Janneh Commission to CRC Commission to TRRC yet to talk about that commission. Bo ñaari commission bu ma wax yëpp ma ne Janneh Commission lasola. At the end of the lasola. No. Janneh Commission, come on. It's a lasso. Joke. Completely. Commission be definitely certain people waru ñoo liggéey foofu ngeen di ñu ngeen liggéey foofu. Am na ñu nga xam ne liggéeyuñ foofu. Loolu naka la demee. Lasso la. Jaay property Jammeh. Boobu laa bugg a ñëw si. Property Jammeh buñ ko jaay. Ana xaalis ma toogaati gaa ne stop nañ jaay property Jammeh. I'm going to lose the game is funny there. Lasso. CRC. Nga ñëw draft constitution bi. Man buñ ko set up pour mu dem parliament bi. I was the first political party to reject it.
man xam nga lu ñu war a def 1997 constitution bi leen war a jël di real copy bi original bu balaa Jammeh di ko tampa gaa indi boobu teg ko side bu Jammeh bi bu mu tampa soo ko seetee general percentage wise only 5% 52 clause ngeen compare ngeen def loolu 90 days to 180 days ñu less cost more effective ñu am that republic. So at the initial you were not in support of the draft? Never. From the get up to today. Bu Jonathan ñëw ma ne ko bala ñoo bind another constitution I want you help us to bring our sovereignty back. Naka nga bind a constitution while you are colonized. This is hikma mang la wax lu hikma la ware. Naka la ñoo bind new draft constitution when we are already been colonized. Colonized by who? The sovereignty is gone by Senegal and others are controlling us. This is Batchilly talking. How? Are we in a war? Are we in a war? I want to see the contract. Police union can make a BM. So they make Kanilai from BM. The checkpoint. Checkpoint B. Is it economic or is it Barrow versus Maggie? Timbasi. You get complain. Gambisara. Police the Fatou mu enter. Senegal police enter. State House. Moisum kër bu rëy bi. Barrow lu moo lekka foofu yow xam nañ ko. Macky lu moo jox Barrow xam na loolu. This is Batchilly talking. I love my big brother. My Barrow my big brother la. Before he became a president. I have high regards for him. Then Allah bless him. He's a president. He's not an accidental president. Who was accidental president? Yo yala nga chilling. He's an elected president from Allah through the people. By Allah through the people rather. Allah elect him. Ben bidraina. Don't move for nega. So su fa nega su nek accidental la. Kon yala mo mistake. Na uzubillahi min zalika. He's an elected president by Allah through the people of Gambia. So he has to protect the interests of Gambia and the sovereignty of Gambia. Mr. Batchilly, so see your draft bi draft bi den ko kick sani ko boka ko fale. Mr. Gagigo. Soon leadership. Lan Harris draft constitution. But it's an independent 92 governments in your dugal sengemi fofu. The 92 governments, the European governments, no dugal sengemi. Foreign bepare dafa neka individual interests within us. You see this phone? So my Google be. Dama ko even sa suñ maré. Kuma denca lolu suko gene mu play di nga dega wax bu nga xamne certain leaders yi nek wax lu Gambia fi warta mel nonu. Let's put our individual interests aside. Baro mo fa neka yen coalition government yena fa tek fofu. We are not coalition government. We registered after the election from Kande down. Kande Bokutsi. APRC Bokutsi su coalition. Yen coalition government. GDC, APRC, GAP and the rest. Ñu join hands. Ñu liggéey ñu defar suñu dëkk bi indi suñu sovereignty bi election su jotee ku war a coalition ñu def coalition ku war a stand ngeen stand ñu dem ku win ñu toog ñu dimbale ko. $116 million, $2.3 million nga jël loolu ngeen di now from Argentina to Zimbabwe di dem from Africa Gambia to Europe Gambia to America hotel per diem ngeen di lekk suñu xaalis for what? 1997 constitution nga jël ko 52 clause original tax bi mu fa ñu amend ko su yagee su gaawee 90 days su yagee 180 days 1 year less money do even $5 million to $10 million ñu jaxala moom ñu am third republic under the leadership of Barrow coalition government. So NPP su ñëwee next government wala keneen ñëw nga xam ne lii du mun a cee ñaati dañ ko amend rek illa yomi diin. Alright, nañ wax ci mbiri drogue bi dégg nga ne about 2 tons lañ ci in the Gambia. Wow, this small country, more than 2 tons. Okay, number one, maa ngi jaay suñ Interpol yi ak suñ servicemen yi buñ ko intercepté. I'm happy for that. Li su diggo woon interceptuñ ko gaa jaay ko the image of Gambia is gone. The leaders of Barrow kenn du ko trosaati. Xam nga nit da nga wax dëgg. Some of them dégg na ñu ne Barrow mu ngi fa Barrow bokk na si man du ma xam ne Barrow bokk man lu ma mooy Gambia.
du ñoo wax the drug in the Gambian port the drug in the Gambian port turi kala du turu ba ci le foofu Gambien la ñoo wax so image bi yaaxut suñ Interpol si ak suñ servicemen ni maa ngi leen di respect lu tax ngeen intercept condamnation bu baax neutralité bi la laa ooj ma ne président Barrow naaw yàlla dimbali na la intercept nañ lii des na si yow nga use sa veto power nga def thorough investigation am na ñu fa nekk si even si servicemen bi they are corrupted ano si service bi they are corrupted bo yàlla dimbali la suñ service ñu nga genuine leen tey leen bagage bi dañ ko war a secure to the maximum su comme Guantanamo Bay xam nga fu ñu ba traité fu ñu ko de sécurité boobu leen ko war a def kan space bu ñoo ubbi foofu all the political leaders dañoo taxaw foofu all the testers ñu nga xam ne they are drug experience xam ne li drogue dañoo taxaw foofu stakeholders yëpp dañoo taxaw foofu génne ko dugal ko si drogue bi including his excellency ñu dem bam ala la ñoo dem teg ko foofu xool ko examine moo fa nekka te loo moo fa nekkat ñu laka ko suñ image dina restore sécurité li yëpp sécurité threat la ko gisee gars yi gis di ko dugal ni our security is weak poverty level bi su high torop dafa indi security threat so whoever is involved su nekk sa doom sax Mr. President yóbbu ko ca ñambure xam nga sa doom ak sa jabar nga dinaa bugga su fekkee gars yi involved in after the investigation yóbbu leen that means even your closest ally whoever they are involved da ngaa téye ca ñambure no compromise soo caaxaane li Mr. President li dafa damage sa image de te su damage sa image under dafa damage the image of Gambia under your leadership te yow soo fa génnee you will be liable to fii rek laa la woon man maa ngi jaay suñ servicemen yi suñ corrupted servicemen yi bàyyi leen di corrupt you guys know yourself bàyyi leen yooyu. dañ foog nga ne investigation bi dana si génn because gis nañ ñu bari loo xam ne ñu ngi ko investigation mi su génnu si lii Barrow mu xam ne the international eagle eyes are on him thoroughly su fa génne rek dina am problème maa ko wax lii so for your betterness as a president and for the betterment as a president and for the betterment of our nation image use our veto power to the core so to call Batchilly I called him dinañ call in big boys yi ku involved ne xam foo munta nekka dina la génnee foo munta nekka dina la génnee they know boy it takes a minute we hit su ma waxaa yow da nga koo génnee so loolu moo fa nekka maa ngi jaay suñ government bi maa ngi respect suñ government bi suñ securement si def ngeen lii xam nga bi start leen you protect the image na pour the Gambian image mu ne bagage bi président bi xaw ma 2 tonnes la xaw ma 2 wala whatever tonne is this dañoo call soo bëggee sa image bi correct call internal partners yi dañoo ñëw ñu teg taay bi cocaine bi si biti ga exam yëpp ne real cocaine bi la dafa gasoline cung président Barrow your image will corrected the image Gambia soo deful loolu nag soo génnee yal na yàlla musal ba di nga am problème de. yeah my last question will be soo xoolee government bi génne nañ statement xam nga daa read nga ko about am na agreement bu ñu sign ak Switzerland ñu ne that agreement is to protect the rights of citizens yoo xam ne ñu ngi foofu noonu well most of the Gambians there they are not happy kontaan ñu ne dañ ko sign pour ñu deport gars yi ñëwaat fii nii and most of them they don't want to come back boo gisee loolu noonu seen statement boobu lan la jox. loolu tax man na ko gagi go if Gambia government come into foreign policy I talked to one of the diplomats. maa ngi wax one of the diplomats man na ko yéen soo leen bëgg a ñëw fii visa free Europeans come into Gambia visa free American come to Gambia visa free loolu la ngeen def du leen def unless until ngeen violate the laws and regulation of the country. maa si diplomat bi ma ne Gambia government is visa free to all Europe boobu mooy suma first agreement pour sign. soo demee free to the whole Europe Gambia why not so lu tax European su ñëwee fi visa free la ana ñoo gën dafa defense sa bilateral multilateral global lateral sa foreign policy bi ñun suñ foreign policy soo ko xoolee rek di nga kontaan waaw manifeste naa la ko jox sa copy bi so now su fekkee ne government dem neen Gambien su ñu nga xam ne ñoo jënd seen ticket tambo yoo xam yëguloo si di foreign minister boo yëguloo si government bi yëguloo si am na ñu nga xam dem ne Europe sa Barrow ne ko président woon ay I'm totally I'm talking to you so pour nga deport la for what
tubaab bi di ñëw fii enjoy lu leen ne fi deport leen yow nga ne da ngaa deport Gambian si for what but nga ne on their press release they say they are protecting the interest of Gambians. Okay, interest of Gambian boobu naga come outside ñu call Gambians ñu fa nekka we have independent investigators boobu gaa laajte leen ana agreement bu signed between the Swiss government and Gambian government is for the interest of the Gambians' rights or for the deportation of the Gambians. Until then, suma ame blueprint of boobu I will deal with the government. I will tell them what to do. I will tell them they won't compromise. Man su fa nekk government can do deport unless until nga rey nit foofu crazy rey yaa tooñ wala nga rape jigéen yooyu suñ la de man maa jënd sa ticket sax nga ñëw fa ma yóbbu la Janjanbureh because yaa nga suñu image but pour dem fa ngay xosu pour gars di ñëw fii di jënd suñ laaj si wala foreigner si jënd suñ prime line si loolu tax ma ne Mr. President Barrow put your eagle eyes on the Ministry of Lands, on the Ministry of Tourism, on the Ministry of Agriculture, Construction, on the Ministry of Fishery who will support being a yóbbu eagle eyes invest finance yëpp nga ci yëpp in fact the whole entire ministry dissolve it nga reinstate ko again. You want the president dissolve it. No, I'm not joking there. Let him dissolve the whole entire cabinet mu instate one ñu xam naka la liggéey mun a nekka su deful loolu Barrow ñeene Barrow am nga so you think the ministers are not performing? Das ma ne loolu tam ma ne mu dissolve ko su ko dissolve mu def performance agreement with them xam nga election mu def 90 days percentage wise sign su deful loolu su defee loolu impact mun na fa nekka. It's interesting but secondly dama bëgg mu establish AACC comme anti-corruption committee. Anti-corruption. They already signed it mu establish ko. Do you want to lead that commission? Loolu laa bëgg a lead su ma leadee boobu yëpp a correct xam nga man du ma di déglu nit lu ñëw waa sàccakat la tappalekat la fraudster la dugal na le to me they are those individual way I'm the right way come and talk to me fu ma la fraudé indi ko. Let them bring the evidence. So if we talking yaa ma set law and I grant Allah forgive you and man mun kat la because soo paree nga ne da nga bëgg a Gambia dem jinne yaa ngi ko face Adama mi yaa ngi ko face taati garab bi animal si ku nekk de ñu saaga la ndey di liggéey critiquata bala ma involved into I was a businessman you don't hear my name I was fame Batchilly lu taal du ma am suma dala se masiya ko nit ku nekk I will take pains to remove other people's pain. I will take pains to make sure Gambia go. So my last word, you want me to? Yeah, so thank you very much. So that's the end of the interview. Now, mun nga wax anything loo xam ne la ci malako and bëgg nga ko wax. Gambians yi, you can face them and you tell. Gambians yi nag dama leen ñaan ñu ñoo moom Gambia ñu ñooy Gambians ñu bugante ñu respectante ñu yërëmante ñu bugga su boppa oppression ñu moom su boppa oppression ñaayele kabe janjang oppression ñaayele kabe janjang mooy positive mindset bi positive good heart bi soo amee loolu rek danga moom sa boppa soo moomee sa boppa rek Mr. Gajigo doo mun a nekk aat soo buggee sa boppa doo añaan doo yaa nit koo gis ku de ayaa nit mu añaan nit bugut boppam dama bëgg ñu nekk benn political leaders yi bu ñu saagante woon plateforme bul xeeb kenn ko si yàlla moom yëpp lum de naa ba muy xeeb bu réelu ñit yi soo ne Batchilly xanaa man su nekk xaalis moo la def président wala connexion moo la def président ñu bari nekk Gambie du nekk président du loolu nit yàlla la turu nit yoo fonk leen man ganaar bu ma lekka suma kër dama bëgg du whole entire masses ganaar look at the prices of the markets nit yi ñu ngi complain bagaas yëpp ñu ngi seer price regulate bi amut nga dem benn shop ñu ne banana mel $50 nga dem benn gaa ne $60 lu xew majority of Gambians are poor hand to mouth añ bu correct amuñ red correct amuñ ndew ko añu bala ñu xalaat di saagante ñu xalaat naka la ñu enhance or empower or naka la ñu develop suñ country mooy lan turu ñu bugante sincerity and indivisible citizens. Thank you very much. bu defee même tuuti rek léegi te maje loolu laa leen ñaan ñu bugante suñ defee loolu ñu wén bo suñ deful loolu naa
Gagigo they bring 100 million trillion here dañ ko lekka yëpp wax dafa métti su fekkee wax na dara lu nga xam ne baaxut boobu seytaane laanatulaale bu wax bi yàlla the next government inshallah is Gab. Assalamu alaikum warahmatullah. So 2021 view Gab la inshallah. All right, thank you very much, and then we thank you for the time also. Ala baraka bage o di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan Kerr Fatou kooku moom moo nekkoon suñu gante Musa Yali Batchilly moom moo nekk of course njiiti Gambia Action Party of course opposition party la boo xam ne mu ngi Gambia fii nii so di leen jaajëfal képp koo xam ne rek da nga dee follow Kerr Fatou ak suñu programme yoo xam ne ñu ngi leen ko isil maa ngi jaajëfal suma technicien ak cameraman tamit ñoo xam ne ñu ngi fi def ne liggéey bu rafet Moustapha Kinte ak Omar man la woon seen mbokka yes you want to say something maa ngi nuyu sa cameraman bi bu nga xam ne suma doom la Moustapha Kinte yeah maa ngi la nuyu dagg ak partner bi and Omar yeah ak Omar yeah they are very good so thank you very much di nuyu Omar ak Moustapha they did a very great job thank you very much man la woon seen mbokka Buba Gajigo thank you bye bye till next time. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. Agada. Mbijan aganyadi. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyinji. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Ah, sa soto. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Ah, mbare mo ki janna nun kunu bara tariaka. Ah, jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Ha. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nka kodo kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto nin kodi maraw jannam number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale le dadi ma ni domorol ni fana be teat Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je ha e wo moyo diat ha apelenta baraka ni ma lafta nyelen kendol e bina yalo bu kanyi la ko la baraka ba yalo ndel ciosano lo baraka.
yara ñilla domoro ka diaten boy janno CK's restaurant e sa nakko be ni na dimbal nimbe domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de te ka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo pendin lo dunia kono domoro betama ñillom international o tewoda number 1 amanke ba domoro jandama e sa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandin e oto sa nakko be mu CK's restaurant dafa nan janna mu yat ni manje dorom bijam aban CK's restaurant known for best quality food and customer satisfaction.